wakulima wetu. Hapa leo tumetembelea baadhi ya wakulima wetu, mmoja ambaye ni mkulima hapa sehemu ya Kikuyu, mahali panaitwa Kikambura. Na tunataka tu tujue baadhi ya zile shida ama zile challenges ambazo mkulima hupitia. Yeye kama mkulima amepitia shida gani? Kwa hivyo atajitambulisha, atatueleza machache, alafu tutakuwa na mjadala ili wakulima wengine waweze kujifunza na waweze kuelewa jinsi ambavyo wanaweza kuzalisha spinach nzuri kama ile ambayo iko mbele yetu. Thank you. Karibu bwana Caleb. Nashukuru sana. Vile umesema, naitwa Caleb Karoga. Mimi ndio CEO founder WendyFarms. This is my 13th year. Nimekuwa nikilima for 12 years, mwaka wangu wa 13, and it's been quite a journey going through the learning curve. I struggled initially on how to raise seeds from the nursery. So the way I was doing it is I was like broadcasting seeds on the nursery bed. So I would want farmers to learn from me today the best ways of how to raise seeds from the nursery. The second thing I struggled with was a lot of my spinach were having black spots, especially after I have irrigated them, probably late in the evening. I don't know what I was doing wrong, but I was getting a lot of that. And some were rotting and would probably cut from the base. That's something I struggled a lot with. The other thing I struggled with was diseases. And when to spray. For years, I must admit this, for years I used to spray when the sun is up, like right now, until an expert from Sino City told me, we don't do that. We don't spray after a certain time. So I would want you to explain to people at what time should they be doing that. Market hasn't been a challenge for me, honestly, because I live in a cosmopolitan town. This is outskirts of Kikuyu town. So between here and Kawangware, you have so many people who can afford and who want to eat spinach. So market is not a challenge for me, but the challenge has been how to raise seeds and how to raise and how to spray them. So let me push it back to you. So how do you prepare a nursery? And even before that, the nursery, this is leased land. So I didn't know who was using this land, what they were doing, the land use. So what are some of the steps that as a young farmer or a beginner I should look into before I get into farming? Most of our farmers actually, as a startup, you either buying land or you've moved into a new area or you have leased the land like you have said. And most of our soils you'll find have been either wasted over the years or have not been given time to recover. So kitu ya muhimu na cha kwanza ambaye mkulima anafaa kufanya ni kutest hiyo udongo. Do a soil test. And when I say soil test, it's there are many different types of soil tests. Unaweza test for nutrition, just checking the NPK, you know how much nitrogen, how much potassium that your soil is carrying. Then kuna ile you're testing also for diseases, because a lot of our soils also have soil-borne diseases. Na kuna michanga zingine huwezi lima hoho, huwezi lima tomato, huwezi lima hata cabbages because of zile ugonjwa zimekolea pale chini. Na hizo ugonjwa ni juu ya zile mimea zilikuwa pale mbeleni. Nikienda pale wale ambao wanafanya soil testing, because news watu wanafanya soil testing, lakini at what point do I say nataka unipimie magonjwa ama nataka unipimie nutrition? Sasa hapo ukianza kama mkulima mpya haujui kabisa hiyo mchanga. So ya muhimu unataka kutest pH, kama hiyo soil iko acidic ama iko alkaline, kwa sababu hiyo pH hapo mwanzo tu itakwambia what to do. Alafu ya pili uangalie hiyo nutrition, na ya tatu uangalie magonjwa. Juu hauna historia. So unapofanya hiyo soil test, ukienda pale unaitisha either comprehensive soil test kwa watu kama wale wako Limuru wanaitwa CropNut, ama hata ofisi ya kilimo ya agriculture ambayo iko karibu nawe. Mara nyingi watatuma hizo samples kule Kalro, na Kalro wataweza kupima na kutumia hizo matokeo. So unapopima hizo ni vitu tatu lazima uangalie: pH, soil nutrition ama nutrition ya hiyo mchanga, na ya tatu kama kuna ugonjwa ambazo ziko kwenye udongo. Ile kitu kingine wakulima wengi waangalie, mara nyingi ukishika mchanga hivi, the soil texture yake, kuna mchanga zingine ziko na changarawe sana, kuna zingine ni clay, alafu kuna mchanga nzuri kama hii ambayo uko nayo hapa. This is red just red soil, red loam soil, very rich. Na hii ni kwa sababu ya water retention. Kuna mimea kama hii spinach huwezi panda kwa ile mchanga ambayo inaachilia maji haraka.
tuseme a lot of sandy soil ama clay soils, ile maji na waterlog, kwa sababu mizizi yake ikikaa ndani ya maji sana unakuta ile mizizi inaoza, alafu mmea wako hauwezi kufanya vizuri. So ukishafanya soil test, kisha kuonyesha pH, kwanza kama kuna michanga za sehemu za chai utakuta the soil is very acidic, so lazima upate agricultural lime neutralize hiyo mchanga ili pH irudi kwenye sehemu ambazo vegetables hufanya vizuri. So most vegetables do well in a neutral soil, pH 6 mpaka hadi 7. Hapo ikiwa pH yake iko pale, basi mimea kama hii itafanya vizuri sana.